这个房位于分路，在泰国医院附近。这个房总共有2层，4个房间，5个卫生间。这个房的前院可以停车大约3到5辆车左右。这个房是比较新的房，而且装修比较有档次的。这里周边安静，离主路大约100米左右。你看这个房的装修家具等比较有档次的。This house is located on small Linky Street. It is close to Kasem Rat Hospital. As you can see, the house is nice decorated. The house is also new. The decoration is good, including furniture, household appliances. Everything is good. This is the public toilet. As you can see, it's very big. This is the kitchen. 这里就是厨房。厨房有室内厨房和室外厨房。这里后面就是室外厨房，包括保姆间，还有洗衣房。这里也有玻璃门隔开的。This house has total 2 floors, 4 bedrooms and 5 bathrooms. เรือนหลังนี้ตั้งอยู่แคมป์ทางเชื่อมต่อประกอบด้วย4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ชั้นเรือนหลังนี้ตกแต่งประณีตดีใกล้กับโรงหมอเกษมราษฎร์เรือนหลังนี้อ้อมข้างเงียบสงบดีและก็ปลอดภัย这个房离幺零三医院很近，离东昌或者地标大约2.5公里左右。这个房的在4个房间都在2层。每个房间的空间比较宽。您可以看到装修是不错。这个就是主卧，2层的主卧。这个就是2层的公用洗手间。This is the public toilet on the 2nd floor.